A los Ciro Siat y Cuarto del Primero de Mayo de 1940 y cinco, el Teniente Coronel William Wild Bill Crouch se agazapa tras un trozo irregular de piedra caliza destrozada cerca de la línea Coral Ridge en el extremo sur de Okinawa. La niebla matutina se aferra al suelo quebrado y el air sabe a polvo de coral y pólvora quemada. Posa los dedos por las correas de su nueva armadura. Una extraña lámina de fibra de vidrio de 4 kilos y medio presionada contra su pecho y espalda. El chaleco durón se siente rigido y antinatural contra sus costillas. Nada que ver con la mochila y el equipo que ha lavado durante años. Desprende el penetrante olor a resina y aceite de máquina caliente. La superficie oliva y raspada y cicatrizada por arrastras por más de 50 metros de cráteres de coral y conchas destrozadas. Recuerda que el sargento de intendencia le dijo 3 semanas antes que el chaleco era inútil. Pesado como una piedra y el doble de inútil. El viejo sargento había dicho que podría detener alguna metralla, pero de ninguna manera detuvo un disparo rápido de fusil. Podrías entrar en batalla con chaleco salvavidas. Esas palabras resuenan en la mente de Crouch, mientras estudia la línea enemiga que se avecina. A 30 metros frente a él, negras troneras de tiro se alzan desde refugios japoneses reforzados excavados en la cresta. Sabe que tras ellas descansan al menos una docena de rifles Arisaka. Rifles de Sorojo tipo 99 que disparan una bola de sight como 7 milímetros a más de 2000, 400 pies por segundo. Un arma conocida por atravesar Maduro y Huso Gruesos. Las tácticas estándar de los marines exigen fuego de supresión con cobertura de humo y una embestida de flanqueo. Pero las tácticas estándar también presuponen que un disparo de fusil en el pecho significa la muerte. Hoy Crouch elige un camino diferente. Le hace una señal al sargento de artillería Basilone, que espera 15 metros a su izquierda. La señal es audaz. Un paso directo hacia el fuego enemigo sin humo ni supresión. Confiando en las extrañas placas de fibra de vidrio de sus cuerpos para mantenerlos con vida. El rostro de Basilone no muestra miedo, pero sus ojos cuestionan la cordura del coronel. Pero orden son órdenes. Crouch se levanta de detrás de la piedra caliza y avanza hacia terreno abierto. Sus botas crujen sobre el coral pulverizado al caminar. A 25 yardas del enemigo, luego a 20. Su respiración se mantiene estable, pero nota un leve temblor en su mano izquierda. Una reacción natural al caminar directamente hacia los rifles que apuntan. 15 yardas. Entonces, el primer destello estalla en la ranura central de disparo. El chasquido del Arisaka sigue un segundo después. La bola impacta en su chaleco justo debajo de la clavícula izquierda. El impacto lo retuas ligeramente, pero la bola estalla y que a sus pies la armadura resiste. 2 rifles más disparan. Más golpes se estrellan en su pecho y hombro. Pero cada bala se hace anicos contra la fibra de vidrio como insectos lanzados contra un cristal. Detrás de él, Basilone y el equipo de asalto avanzan en línea recta. Sus propias armaduras caspían con impactos que deberían haberlos matado. Desde el interior del complejo de la cresta, Crouch hoy, algo que nunca había oído de soldados japoneses en 3 largos años de combates en el Pacífico. Confusión, gritos de pánico. Los pernos metálicos se disparaban una y otra vez a una velocidad frenética. Los defensores no entendían por qué sus confiables rifles no detenían el avance de los marines. A 10 metros de la tronera más cercana, Crouch desenfundó su Colt 45 y disparó 3 tiros limpios. Los gritos cesaron al instante. Su equipo de asalto ligó a la cresta intacto, aunque sus chalecos estaban marcados de blanco por docenas de impactos de bala.
En el repentino silencio, solo oyo el latido de su propio corazón golpeando contra la armadura. El chilico había demostrado su valía, y por toda la isla, miles de soldados japoneses comenzaron a cuestionar sus armas por primera vez. Al mediodía del 2 de mayo, la noticia corrió como la pólvora entre la primera y la sexta divisions de marines. Radiotelegrafistas, camaleros y observadores avanzados hablaban de balas que rebotaban inofensivamente en marines blindados. El soldado de primera clase Robert Leckie estaba sentado en un cráter a 300 metros de la línea Shuri, ajustando las correas de su chaleco recién entregado. Las placas de fibra de vidrio se sentían extrañas después de años de usar solo tela y esperanza sobre órganos vitales. Había pasado el chaleco 2 veces, 8 libras y 4 onzas, demasiado ligero para detener una bola de fusil. Sin embargo, lo había visto funcionar esa mañana. Por todo el campo de batalla, las tropas japonesas que habían construido sus defensas en crestas y túneles con absoluta confianza en sus fusiles ahora ven como esos mismos fusiles fallan. Leckie vi que el miedo empieza a cambiar. No en el lado estadounidense, en el lado enemigo. Coral Ridge se queda en silencio por un momento. El humo se eleva a baja altura. Los marines recuperan el aliento tras fragmentos de roca destrozada. Nadie habla, todos saben que algo ha cambiado, no solo para este alto, sino para todo el ritmo de la guerra en Okinawa. Un nuevo tipo de batalla ha comenzado, una en la que la armadura, y no la suerte, podría decidir quién sea con vida. El soldado de primera clase Robert Leckie permanece agachado en un cráter de proyectil a casi 300 metros de la línea Shuri la mañana después de que la noticia de la armadura se extendiera por las divisions como electricidad a través de un cable desnudo su nuevo chaleco dorón prisiona contra. Sus costillas de una manera que todavía se siente antinatural incluso después de usarlo durante varias horas. Las placas de fibra de vidrio están frías al principio, luego cálidas con el calor de su cuerpo, rígidas y ásperas bajo su uniforme. El peso es de 8 libras y 4 onzas, algo memorizó después de colocar el chaleco 2 veces en una báscula de campo, como si la repetición hiciera el número más creíble. Algo tan ligero que había pensado que nunca podría detener una bola que se mueve rápido. Sin embargo, ha visto la verdad con sus propios ojos. Había visto al teniente coronel Crouch marchar a través del fuego de fusil con la calma de un hombre que cruza un patio de armas. El efecto psicológico se extiende a través de los marines más rápido que cuya orden de campo habían pasado años aprendiendo a tirar y abrazarse al suelo. Al primer disparo de una ronda de aerosocorro. Ahora los hombres blindados se levantan a la vista de los francotiradores enemigos y caminan hacia adelante como si los balas que golpean sus pechos no fueran más que piedras arrojadas. Mientras tanto, los japoneses entienden que algo ha ido terriblemente mal. Su red defensiva de bunkers de hormigón y túneles profundos talados en la piedra caliza fue diseñada con una crincha en su núcleo. Que un rifle apuntando a un marine lo mataría si el tirador mantenía la puntería firme. Las colinas y las crestas se habían dispuesto para crear campos superpuestos de fuego, terrenos de matanza que ningún estadounidense podría cruzar sin pagar un alto precio. Pero ahora el cabo llamado Hiroshi, posicionado dentro del complejo de bunkers Sayat en la ladera inversa de la colina 95, acciona el cerrojo de su rifle tipo 90 y otra vez disparando tiros cuidadosamente apuntados a un equipo de ametralladoras de marines que avanza a través de 200 metros de terreno abierto. Las balas impactan exactamente donde apunta en el centro del pecho, donde una sola ronda siempre ha derribado un objetivo. Sus disparos no hacen nada.
Si rompen en los placas del torso de los marines erigendo pequeñas chispas blancas de polvo y impacto. El artillero estadounidense sigue caminando sus pasos firmes, su mente concentrada, llamada sin la incredulidad subiendo por su garganta. Aprieta el cerrojo con más fuerza, disparando más rápido, como si una mea cadencia de fuego pudiera ayudar. Pero cada bola mura de la misma muerte, rompiéndose en la armadura en lugar de en la carne humana. El doctor Clarence Smith observa todo esto desde detrás de las líneas marinas moviéndose de cráter en cráter levando, su maletín médico esperando la cascada habitual de heridas en el pecho, y hemorragias internas que siguen a cualquier avance de infantería en el Pacífico, pero en cambio encuentra marines con hematomas, estenons agrietados y profundos dolores musculares sin heridas de entrada, sin traumatismos por cornada, sin colapso pulmonar disociat casos de fuerte impacto contundente en el primer, dia ni un solo marine con armadura suffer un disparo penetrante el patrón desconocido lo obliga. Actualizar cada expectativa que ha desarrollado durante años de tratamiento en el campo de batalla. Via los marines rare a través del dolor de los costillas, magalados agradecidos de estar vivos cuando horas antes de Berian haber estado muriendo en camilas, pero los japoneses se adaptan con la ayuda. Veracidad que han demostrado en cada campana cuando los disparos al centro de masa se vuelven inútiles, cambian a la carne expuesta los francotiradores comienzan a apuntar a cabezas. Brazos y piernas donde la armadura no proporciona protección el fuego de precisión reemplaza el volumen de fuego uno. Sola bola al costado del culo todavía puede matar tan fácil, ment como cualquier disparo al centro, los equipos de ametralladoras cambian su puntería baja, bariendo a la altura de la rodilla, con ráfagas largas con la esperanza de atravesar las piernas y derribar a los marines antes de que los hombres blindados acorten la distancia, los ametralladoras ligras nambu se convierten en herramientas de caza quirúrgica en lugar de negación de área. Cada ráfaga está dirigida con una intención decidida destinada a buscar las pequeñas zonas desprotegidas entre las placas de armadura el teniente. Coronel Crouch observa este cambio casi instantáneamente y ajusta las tácticas de los marines para que coincidan. Ordena a los escuadrones que se muevan en patrones escalonados, minimizando los partes expuestas del cuerpo y maximizando la cobertura que proporciona la armadura. Los marines comienzan a avanzar con los torsos en ángulo hacia las posiciones enemigas, presentando la mayor protección posible de las placas de fibra de vidrio. La geometría del campo de batalla se remodela alrededor de la armadura. El momento se siente como un punto de inflexión no solo en esta batalla, sino en toda la estrategia de infantería por delante. Los marines se mueven como hombres que levan las primeras piezas de un nuevo tipo de diseño de guerrero, corazones de acero envueltos en fibra de vidrio. Pero incluso cuando la moral se eleva, surge otra verdad, el suministro de blindados es demasiado pequeño. Para el 4 de mayo, la escasez de suministros revela una severa limitación. Existen menos de 800 chelicos para dos divisiones completas involucradas en uno de las operaciones más feroces del Pacífico. 3 marines de cada 4 todavía usan solo tela sobre sus pechos, mientras que los equipos blindados caminan con confianza por terreno abierto, los reemplazos desprotegidos intentan el mismo movimiento y quien bajo el fuego enemigo como trago quebradizo en una tormenta. Lecky observa uno de esos asaltos desde un redil de coral protegido. Su equipo de fuego blindado se mueve libremente absorbiendo los impactos de fusil que solo dejan mortones. Pero el batallón de reemplazo detrás de ellos intenta tácticas tradicionales y paga con sangre. Sayat hombres quien en el primer medio minuto
Los que sobreviven se arrastran de regreso detrás de la cubierta, conmocionados y en silencio. El campo de batalla se divide en dos tipos de combations. Marines blindados que avanzan hacia el fuego y marines sin armadura que aún deben luchar a la antigua usanza, arrastrandos, esquivando y rezando. Ahora, cada misión debe planificarse en torno a quien tiene protección y quien no. Los comandantes de batallón comienzan a racionar las unidades blindadas como munición, guardándolas para los momentos decisivos, reteniéndolas de los peligros que las tropas desprotegidas no pueden manejar. El sargento de artillería Barcelona siente profundamente esta división, mientras lidera una fuerza mixta hacia los accesos orientales del castillo de Shuri. Sus hombres blindados toman el frente, absorbiendo el fuego de fusil destinado a detenerlos mientras sus hermanos sin armadura permanecen 300 metros detrás ofrecen do apoyo desde posiciones seguras. La separación se siente antinatural y obliga a una dolorosa condición. Sea de que la supervivencia ahora depende no solo del coraje sino también del equipo. La guerra ha comenzado a cambiar sus reglas y cada soldado en Okinawa siente el cambio bajo sus botas. Los marines en Okinawa sienten una extraña división creciente a través de sus filas, mientras los equipos de asalto blindados avanzan con confianza mientras los hombres disfrutan. Gidos se aferran a la cubierta y luchan la guerra que siempre han conocido. Una guerra de pulgadas, una guerra de miedo, una guerra donde un disparo de fusil bien colocado termina una vida instantáneamente. Si habían entrenado juntos, marcharon juntos, si desangraron juntos a través de isla tras isla sin imaginar nunca que una nueva pieza de equipo dividiría su identidad en dos clases. Aquellos que pueden caminar hacia el fuego y aquellos que deben arrastrarse debajo de él. Los comandantes japoneses también sienten este cambio. Los informes comienzan a fluir al cuartel general subterráneo del general Ashijima debajo del castillo de Shuri, donde estudia patrones de bajas que no tienen sentido para un hombre que ha confiado en la doctrina del fusil durante 3 décadas. Los informes dicen que los soldados estadounidenses están caminando por campos de fuego que deberían haber destrozado compañías enteras. Los balas de fusil ya no derriban al enemigo. El general aprieta la mandíbula mientras escucha a su personal explicar estas extrañas observaciones. Describen fotografías tomadas por exploradores que muestran a tropas estadounidenses con lo que parecen ser chalecos gruesos sobre el pecho y la espalda. Los imágenes revelan rayas blancas y marcas de estilas en la armadura, donde los balas han impactado y falado. Ashijima se da cuenta con creciente tema de que la base de su estrategia defensiva se ha agravado. El capitán Minoru Oda, el oficial de inteligencia, extiende más fotografías sobre el escritorio, cada una mostrando la misma verdad. Los rifles, cascos y botas estadounidenses son familiares, pero el grueso equipo para el torso no lo es. Señala una imagen donde un marine estadounidense se encuentra a la vista de una línea de fuego de francotiradores, pero permanece intacto a pesar de docenas de impactos visibles. La voz del capitán se mantiene firme, pero Ashijima puede escuchar la alarma tacita. El enemigo ha cambiado y sus armas pequeñas ya no garantizan el dominio. Los japoneses deben adaptarse a ver cómo sus defensas se desmoronan antes de que los estadounidenses lleguen a las líneas interiores. En la cresta, el sargento Kenji Nakamura, uno de los francotiradores más letales del 32º ejército, ajusta la mira de su rifle tipo 90 y Sayat. Ha matado a más de 40 estadounidenses desde que comenzó la invasión, cada uno con precisión, tranquilo y puntería firme.
Respira profundamente, si acomoda detrás de su puerto de disparo, camuflado, y coloca su mira en un marine que cruza 400 yardas de terreno abierto, aprieta el gatillo. El rifle patotas la bola golpea al marine exactamente en el centro de mosa pero en lugar de caer, el estadounidense solo tropieza, luego endereza sus pasos y sigue caminando Nakamura, sin una fría apreciación en el pecho, dispara de nuevo, colocando la segunda ronda a 2 pulgadas de la primera, ambos impactos de Jan cicatrices blancas en el chaleco del marine. El hombre continúa hacia adelante imperturbable. Nakamura baja la cabeza, por un momento aturdido su habilidad. No ha falado su arma, no ha falado algo nuevo se interpone entre sus balas y su propósito previsto sin el peso de la obsolescencia asentando sobre sus hombros un sentimiento más aplastante que el miedo. Este choque psicológico se extiende a través de la red defensiva japonesa más rápido que cualquier proyectil enemigo. Los soldados que una vez se sintieron invencibles detrás de sus rifles ahora cuestionan disparo. Los equipos de ametralladoras que dependían de ráfagas entrelazadas comienzan a cambiar su puntería hacia las piernas y los brazos largos del pecho, que ya no garantiza muertes. La adaptación es rápida pero costosa. Los soldados japoneses ahora deben disparar más rondas para lograr cualquier efecto, exponiendo sus posiciones y drenando las reservas de munición que no se pueden reemplazar fácilmente. El campo de batalla se convierte en un lugar de frenéticos ajustes a medida que los hombres que confían en la doctrina del rifle deben reprender su oficio mientras son atacados. Mientras tanto, el teniente Hiroshi Yamamoto recibe una nueva asignación de su comandante de regimiento. Se le ordena liderar una patrulla nocturna de 2 soldados a través del sistema de túneles debajo de las crestas. Su misión es capturar a un prisionero estadounidense para interrogarlo específicamente para descubrir la verdad sobre la armadura. Los túneles resuenan con el sonido de botas y orden susurradas mientras Yamamoto guía su patrulla a través del laberinto subterráneo que emerge de cientos metros detrás de las líneas estadounidenses cerca de un cráter de proyectil poco profundo, donde un puesto de escolta de marines vigila una ruta de suministro. Yamamoto cree que el combate cuerpo a cuerpo restablecerá el equilibrio. Los rifles pueden fallar contra la armadura, pero los bayonets, las granadas y el combate cuerpo a cuerpo no pueden matar. Senola a sus hombres que se dispersan y rodean a los 2 marines en el cráter. A los 0200 horas comienza el asalto. Los granadas se acuen silenciosamente a través del aterrizaje oscuro a pocos metros del puesto de escolta. Las explosiones sacuden el suelo enviando fuego y humo hacia arriba. Sin embargo, para asombro de Yamamoto, ambos marines sobreviven. La armadura absorbe la metralla que debería haber destrozado todos sus cuerpos. Los estadounidenses entran en acción disparando su metralleta armas mientras piden apoyo por radio. Los soldados japoneses avanzan con bayonets esperando terminar el trabajo. Chocan con marines blindados que luchan como hombres envueltos en acero. Sus cuchillos golpean pero no logran alcanzar los órganos vitales debajo de las placas de fibra de vidrio. Uno, los mayores soldados de Yamamoto, quien en la lucha caótica los marines, aunque superduos en número, mantienen el cráter, con una eficiencia despiadada usando kilotas de rifle. Cuchillos y pura determinación la patrulla japonesa se retira por la pendiente oscura levando camaradas heridos. Incapaces de completar la misión, la armadura ha convertido una simple incursión nocturna en un desastre al amanecer. El general Ushijima recibe informes de la patrulla fallida y la cruda verdad se instala más profundamente en su mente. La armadura estadounidense lo ha cambiado todo. Los japoneses no
Pudin de tenor su avance solo con armas pequeñas ordina revisions inmediatas a la estrategia defensiva los equipos de ametralladoras. Deben conservar la munición los francotiradores. Deben apuntar solo a la carne expuesta los equipos de mortero. Deben apuntar a grupos de tropes sin armadura. Artillería debe soportar el peso de la defensa incluso si drena los preciosas reservas más rápido de lo que nadie predijo. La batalla de Okinawa pasa de ser una competencia de rifles a un rugido de explosivos a medida que los sombras de la tarde se extienden a través de la línea Shuri el 5. Mayo, la influencia de la armadura se vuelve completamente clara. La armadura no solo detiene los balas, transforma la moral, cambia la forma en que los hombres caminan, como luchan, como piensan. Los marines blindados se mueven con una confianza nunca vista en la guerra del Pacífico. Los marines desarmados miran con envidia y un respeto incómodo los defensores japoneses sienten que sus armas pierden poder. La guerra en Okinawa ha cruzado un umbral y todos en la isla sienten que el suelo se mueve bajo sus pies. El fracaso de la patrulla nocturna japonesa se extiende a través del 32º ejército como una onda expansiva, silenciosa, mientras el teniente Hiroshi Yamamoto lidera a sus sobrevivientes heridos de regreso a través de la red de túneles, dejando atrás a tres hombres que habían quedado en una pelea que debería haber terminado en segundos. Lo que se suponía que sería un ataque encubierto rápido para capturar a los estadounidenses para interrogarlo terminó en incredulidad y miedo. Los marines dentro del puesto de escucha habían sobrevivido a explosiones de granadas a una distancia cercana a quemarropa que descargaban lomas y metralla a través del cráter, pero la armadura Doron absorbió la tormenta permitiendo a los estadounidenses levantarse disparando sus ametralladoras con una ferocidad que destrozó el impulso japonés. La patrulla había esperado cuerpos rotos. En cambio, se encontraron con guerreros blindados que luchaban como si estuvieran envueltos en acero, invisible. Y Yamamoto se dio cuenta de que el campo de batalla en Okinawa ha entrado en una nueva fase desconocida y mortal. Mientras tanto, los informes de la incursión ligan al general Ushijima en lo profundo de su bunker debajo del castillo de Shuri al amanecer del 7 de mayo, describiendo la extraña resistencia del puesto avanzado estadounidense. Escucha mientras sus oficiales de inteligencia confirman lo que sus observadores avanzados han visto. La armadura enemiga no es solo efectivo contra el fuego de fusil, pero también ofrece una resistencia sin precedentes contra las armas de fragmentación. El general comprende la implicación de inmediato. Los principales herramientas de acoso de la infantería, las incursiones nocturnas, las emboscadas y los asaltos con granadas ya no garantizaron resultados contra los marines blindados. Sin dudarlo, ordena que circule una doctrina reescrita por todas las unidades de primera línea. Los nidos de ametralladoras deben centrarse en las extremidades desprotegidas. Las tripulaciones de mortero deben apuntar a las posiciones líneas de tropas de reemplazo que carecen de blindage y la artillería ahora debe servir como la piedra angular de la defensa japonesa porque la fuerza de alto explosivo es el único elemento que ningún chaleco puede desviar. Las tripulaciones de artillería reciben nuevas instrucciones de disparo, junto con asignaciones ampliadas de proyectiles de alto explosivo. Los equipos de mortero se reposicionan para cubrir las líneas de avance estadounidenses mientras que los artilleros basados en bunkers ajustan sus ángulos de disparo para buscar clavículas, culos y piernas. El cambio de táctica ocurre rápidamente, pero revela un
la más profundo. Los suministros de munición son limitados y el 32º ejército no puede reponerlos rápidamente. Urgidísimos los números en su mente calculando los reservas en sus cargadores subterráneos y estima que pueden mantener este ritmo elevado durante quizás 3 semanas antes de que su potencia de fuego se derrumba por completo. El entiende que los estadounidenses han forzado un cambio estratégico que desangrara sus recursos a un ritmo que la isla no puede sostener, pero no hay alternativa. La armadura lo ha obligado. En los lados delanteros, el cabo Tishi Soto observa los preparativos estadounidenses a través de sus binoculares desde un agujero de observación excavado en la colina 89. La vista revela la incómodo verde, ad sobre la línea enemiga, aproximadamente el 60% de los marines usan la nueva armadura, mientras que el resto todavía leva solo tela sobre sus pechos. Sato nota este desequilibrio cuidadosamente y envía por radio coordenadas precisas de orientación a los equipos de mortero ocultos en la ladera inversa. Sus proyectiles comienzan a caer no sobre las unidades de asalto blindadas, sino sobre los elementos de apoyo disparate, guiados donde un solo fragmento on puede matar. La nueva táctica demuestra ser efectiva, sacando sangre donde los rifles on no pueden. Los marines blindados continúan su avance constante bajo fuego, absorbiendo los impactos de los rifles con la calma antinatural de los hombres que saben que probablemente sobrevivirán a lo que los golpea. La batalla se convierte en un laberinto de decisiones para los comandantes japoneses que ahora deben elegir entre desperdiciar munición en tropas blindadas o conservarla para objetivos vulnerables, equilibrando su patrón de fuego contra la disminución de los suministros. El sol sale sobre las crestas destrozadas el 8 de mayo. El teniente coronel Crouch se agacha una vez más detrás de una cornisa de piedra caliza observando a su compañía blindada moverse con confianza disciplinada a través de un terreno que 2 días antes habría sido suicida. Las mismas posiciones enemigas que habían detenido 3 asaltos separados por tropas sin blindage ahora ofrecen una amenaza mucho menor. Los chelicos duran convierten el terreno abierto en un camino manejable en lugar de una sentencia de muerte. Crouch le hace una señal al sargento de artillería Basilón para que se mueva y juntos se levanten avance, ando directamente hacia los puertos de tiro talados en las líneas japonesas. Los defensores reaccionan instantáneamente desatando ráfagas de fuego de fusil que golpean con la fuerza de golpes de maza contra la armadura de los marines. Crouch siente un golpe de bala en sus costillas lo suficientemente fuerte como para tambalas, pero no lo suficiente como para romper su paso. Avanza con Basilón a su lado. Ambos hombres absorben los impactos mientras ladran a sus escuadrones hacia la cara de la cresta. Los tiradores japoneses se ajustan rápidamente abandonando los disparos de masa, central que se han vuelto inútiles. El sargento Nakamura fija su mira en los objetivos expuestos más pequeños hombros culo perfiles por encima de la cubierta, pero incluso con onos de habilidad endurecida en la batalla, lucha por acertar a los marines que cambian constantemente de postura para maximizar la protección de sus chelicos. Observa una bala que apuntó perfectamente raspa el borde superior de la hombra de un marine en lugar de encontrar con y, por primera vez en su carrera, siente que la precisión por sí sola puede no ser suficiente. El campo de batalla que dominaba ha cambiado y el enemigo ha reescrito las reglas. Abajo, los marines remodelan sus propios métodos a medida que la armadura
permite tácticos agresivas inuditas en los luchas anteriores en islas. En lugar de moverse de una cobertura a otra, avanzan con pasos deliberados y medidos disparando mientras caminan con los cañones de las armas firmes, incluso cuando las balas caspían en sus torsos. La armadura les da la capacidad de mantenerse firmes y dirigir el fuego hacia los puertos de disparo enemigos. Por el contrario, cada marine sin armadura se mueve con precaución sabiendo que cualquier error puede ser fatal. La división se hace más visible con cada asalto, y Barcelona siente una presión en el pecho mientras comanda su fuerza mixta. Los hombres blindados pueden avanzar bajo fuego directo, pero los marines disparot. Gidos se quedan atrás incapaces de unirse al avance a pesar de que, cada parte de su entrenamiento los insta paras al lado de sus hermanos. La artillería comienza a dominar el paisaje mientras los artilleros japoneses responden a los informes de que las armas pequeñas y no son efectivas los obuses y morteros pesados comienzan a rugir a través de las crestas, distrayendo las áreas de preparación de los marines y obligando incluso a las tropas blindadas a ponerse a cubierto la metralla que habría matado a hombres disparot. Gidos ahora a veces rebota en las placas de blindage, pero los impactos de la explosión envían a los marines al suelo. Los mortones reemplazan los heridos fatales, pero los bajas continúan aumentando entre las unidades no blindadas. El Dr. Smith se mueve a través del caos, tratando a los hombres que presentan una extraña nueva mezcla de lesiones, grietas, mortones y trauma por impacto junto con los tradicionales heridos de metralla que conoce de más. Todo bien el contraste entre la supervivencia blindada y el sufrimiento sin armadura se vuelve imposible de ignorar al final de la tarde. Los crestas resuenan con un tipo de guerra transformada, una batalla que ya no se define solo por descargas de fusil, sino por una competencia vertiginosa de explosivos, adaptación de blindage y recalculo constante. Ambos bandos sienten que la forma del combate evoluciona debajo de ellos y ninguno puede predecir completamente lo que traerá el día siguiente. Solo una verdad permanece clara: la llegada de 8 libras de fibra de vidrio en los torsos de una fracción de los marines de los Estados Unidos ha alterado la batalla de Okinawa, una manera que ninguno de los dos ejércitos esperaba cuando salió el sol el 1 de mayo. La batalla en la línea Shuri se vuelve más dura cada hora a medida que los fusileros, francotiradores y ametralladoras japoneses luchan por adaptarse a un enemigo cuya armadura convierte las balas una vez letales en impactos inofensivos. Mientras las posiciones de la cresta crepitan con el fuego, el teniente coronel Crouch conduce a sus marines blindados a las profundidades del terreno en disputa, absorbiendo los impactos que habrían terminado su avance durante cualquier campana insular anterior. Detrás de él, 8 marines blindados caminan en una línea disciplinada. Sus botas rechinan contra el coral triturado mientras el fuego hostil luve sobre ellos. Los balas golpean como piedras arrojadas contra el metal. Cada impacto sacude a los hombres pero no logra perforar su protección. Los defensores japoneses que una vez se enorgullecieron de su precisión, ahora se sienten atrapados en una pesadilla donde su puntería ya no tiene el poder que una vez tuvo. El sargento Nakamura yace en su pecha oculto ajustando su mira repetidamente mientras busca objetivos vulnerables. Su instinto le dice que apunta al corazón, pero la experiencia ahora lo obliga a buscar las ventanas mucho más pequeñas de carne expuesta. Un brazo de marine balanceándose a la vista por un momento, un perfil de cabeza moviéndose entre disparos, y una pierna dando un paso adelante. Aprieta el disparo en una y otra vez, pero los marines cambian de ángulo en el último segundo,
Gerando los placos de blindage hasha el peligro y forzando sus disparos desviados. El francotirador que una vez dio forma a los batallas con un solo disparo perfecto, ahora se encuentra disparando dos veces, tres veces, cuatro veces sin efecto. Su confianza se desvanece como una vela en el viento. Mientras tanto, los marines reorganizan toda su doctrina de asalto en torno a la capacidad de la armadura. Los escuadrones ahora se mueven con un nuevo ritmo. Los hombres blindados caminan hacia adelante como escudos vivientes, mientras que los hombres sin armadura permanecen atrás, utilizando los pliegues del terreno para la seguridad y el fuego de cobertura. El soldado de primera clase lecky lidera uno de esos avances a través de 200 metros de coral roto, y campos de cráteres hacia un nido de ametralladoras tipo 90, y 6 que ha detenido 4 intentos anteriores. El artillero japonés desata largas ráfagas de 7 milímetros que golpean la placa del pecho de lecky una y otra vez. Cada impacto envía ondas de presión a través de sus costillas que amenazan con romper el hueso, pero la armadura resiste. Sigue caminando directamente hacia el arma que vibra sin romper el paso, devolviendo el fuego con puntería tranquila. Sus disparos de garand perforan la ranura de disparo hasta que la ametralladora finalmente se quieta en silencio. Mientras el humo se asienta detrás de él, lecky se da cuenta de que ha cruzado un umbral que ningún marine podría haber intentado sin armadura ni un solo hombre de su equipo de fuego. Hokkaido esta única verdad comienza a remodelar el pensamiento de cada oficial en la línea. La armadura lo cambió. Todo el cambio psicológico se hace más pesado con cada asalto. Los escuadrones blindados ahora se ofrecen como voluntarios para misiones que ningún marine disfruta. Gido se atrevería a intentar caminar directamente hacia zonas que alguna vez fueron una muerte segura. Algunos marines comienzan a ver a los hombres blindados como una raza de élite, aunque el cuerpo nunca antes había permitido que existieran tales divisions. Cada marine comprende el vínculo forjado a través del peligro compartido, pero ahora el peligro en sí mismo se distribuye de manera desigual. Los hombres con armadura se mantienen más erguidos, caminan más rápido y hablan con una confianza que nace no de la arrogancia, sino de saber que es menos probable que la muerte los reclame en los próximos 30 segundos. Los marines desarmados observan en esta dinámica con orgullo por sus hermanos, pero también con un dolor creciente en su interior que susurra una verdad silenciosa. El equipo, no el courage, ahora define la supervivencia. Los tripulaciones de ametralladoras japonesas en la línea Shuri sienten su propio declive. Cada vez más ven como sus balas quispían contra los blindados estadounidenses, dejando rayas blancas en lugar de rastros de sangre. Ajustan sus tácticas bajando su puntería para apuntar a los marines desarmados que aún siguen los viejos patrones de entrenamiento. Estos nuevos patrones de disparo requieren ráfagas sostenidas en lugar de descargas controladas que agotan las reservas de municiones rápidamente y obligan a las tripulaciones a permanecer expuestas por más tiempo. Con cada minuto que pasa su situación empeora. Su mayor arma ya no brinda certeza. El Dr. Smith se mueve a través de las secuelas de cada asalto tratando a los bajas cuyas lesiones reflejan la nueva realidad. Los marines blindados aparecen con costillas rotas, hombros magulados y contusiones musculares profundas dolorosas, pero sobrevivibles. Déjenlos descansar, dice, y lucharán de nuevo. Mañana, sin embargo, los marines desarmados ligan con heridas que parecen iguales a los de todas las batallas del Pacífico anteriores a los heridas de entrada en el torso, revestimiento del estómago destrozado, pulmones colapsados, huesos destrozados. La diferencia es innegable. La armadura es el avance más importante que el cuerpo ha visto desde el comienzo de la guerra.
y su ausencia entre la mayoría de los marines, si sint como una sombra crescent los tiendas médicas reflejen dos guerras diferentes, una labrada por hombres protegidos por fibra de vidrio, y otra labrada por hombres on enfrentan la brutalidad total del fuego enemigo alva est contrast. El teniente coronel Crouch modifica aún más sus tácticas utiliza marines blindados como elementos de asalto, directo mientras asigna tropas desprotegidas a posiciones de apoyo que cubren la coordinación del flanqueo de fuego. Y las tareas críticas de comunicación. Este enfoque permite a los escuadrones blindados acercarse a las líneas fortificadas de frente, mientras que los marines sin blindage reducen su exposición a zonas letales. El campo de batalla lentamente toma la forma de una máquina en copas cuyas partes móviles dependen en gran medida de la disponibilidad del blindage. El alto mando japonés responde con una claridad despiadada. El general Ashijima ordena a las unidades de artillería que aumen su cadencia de fuego, y cambian el enfoque hacia las áreas de concentración de marines donde el blindage no proporciona protección contra la fuerza explosiva. Los rifles pueden fallar contra las placas de los chalecos, pero las explosiones conmocionantes de los proyectiles de Shinto 50 milímetros y los morteros de 200 milímetros aún destrozan los cuerpos humanos independientemente del blindage. Los bombardeos de artillería se intensifican transformando el campo de batalla en un trueno constante de explosiones. El suelo se levanta con cada impacto enviando nubes de coral triturado al aire, lo que obliga incluso a las tropas blindadas a ponerse cubierto, aunque sus chalecos a veces desvían la metralla que los habría matado. Crouch sabe que el blindage les da una ventaja a sus hombres, pero la artillería la elimina con una eficiencia brutal. El sargento de artillería Basilón coordina los equipos de ametralladoras para apoyar estos nuevos asaltos blindados. Sus hombres deben proporcionar fuego de supresión para las tropas blindadas mientras que también protegen a los escuadrones no blindados atrapados detrás de las crestas de coral. La complejidad de esta coordinación se vuelve más pesada cada hombre bojo, sumando opera bojo, diferentes niveles de amenaza. Los marines blindados pueden moverse a través del fuego de fusil, mientras que los marines no blindados deben arrastrarse pulgada a pulgada Basilón, sin la tensión en lo profundo de su pecho. La guerra que conoció está cambiando más rápido de lo que nadie esperaba, y debe adaptarse para mantener con vida a sus hombres. El campo de batalla se convierte en un masaco cambiante de fuego y movimiento con explosiones que resuenan en las crestas de piedra caliza, y marines blindados caminando a través del caos como si las leyes de la guerra hubieran sido reescritas. La armadura no ha acabado con el peligro ni ha hecho a ningún hombre invencible, pero ha remodelado todo el ritmo de esta brutal campana, y cada soldado japonés o estadounidense entiende que nada Okinawa volverá a ser lo mismo. Sección 6. En la tarde del 9 de mayo, la batalla de Okinawa se ha transformado en una competencia agotadora entre los blindados estadounidenses y el poder explosivo japonés. Conversión de cada cresta, cada cráter y cada boca de túnel en un escenario para la supervivencia, moldado no solo por courage sino por la presencia o ausencia de 8 libras de fibra de vidrio atadas al torso de un marine. Las tripulaciones de mortero japonesas modifican sus procedimientos, cambiando de tácticas tradicionales de ráfaga de aire a proyectiles de impacto directo que detonan al contacto, maximizando las ondas de presión y la fuerza explosiva en lugar de confiar en patrones de fragmentación que las placas de blindage pueden desviar. Los equipos de mortero tipo 97 comienzan a cargar rondas de asfalto de contacto, moviendo sus manos con la precisión sombría de hombres que saben que su supervivencia depende de adaptarse más rápido que su enemigo.
Estos proyectiles impactan en posiciones marinas con eruptions violentas que sacuden el suelo, y arrojan escombros por todo el campo de batalla. Incluso los marines blindados se ven obligados a sumergirse detrás de las rocas mientras las explosiones conmocionantes desgarran sus sentidos. Los chelicos duran absorben la metralla, pero ningún chelico puede procher un hombre parado en el centro de una explosión. Los japoneses entienden esto y ajustan su fuego en consecuencia, concentrándose en los puntos de estrangulamiento y las áreas donde los marines se en antes de los asaltos. La naturaleza del combate cambia de nuevo cuando un convoy de suministros llega a un depósito de municiones avanzado el 10 de mayo con cargas de rations, suministros médicos y municiones, pero no es lo único que el teniente coronel Crouch necesita más. Armadura duran adicional para los 340 marines de su batallón que todavía no levan nada más que algodón sobre sus corazones. El sargento intende leer el manifiesto dos veces sacudiendo la cabeza, mientras confirma que la producción de chelicos experimentales ha cesado mientras las fábricas se reequipan para otras demandas de la guerra. Crouch siente un peso en el estómago más pesado que la fibra de vidrio que leva. No ligaron más armaduras. Ni hoy, ni mañana, ni antes de que termine la batalla. Regresa a su puesto de mando y estudia su lista marcando nombres con símbolos cuidadosos dividiendo a sus hombres en dos categorías: protegidos y vulnerables. 160 marines posen armadura, 340 no. Los números lo fulminan con la mirada, un recordatorio de que debe tomar decisiones para los que ningún manual lo preparó. Como asigna un comandante la vida y la muerte en función de la distribución del equipo. El quien lidera la carga, quien proporciona apoyo, quien marcha hacia el fuego de los fusiles y quien espera tras una cubierta. Él sabe que las respuestas darán forma al destino de cada hombre bajo su autoridad. El soldado de primera clase la que presencia las consecuencias casi de inmediato. Los marines de reemplazo del cuarto regimiento ligan y se preparan para avanzar por el mismo terreno abierto donde los escuadrones blindados habían tenido éxito solo 48 horas antes. Los reemplazos siguen la doctrina tradicional moviéndose de cobertura en cobertura coordinando el fuego de supresión y buscando rutas seguras. El fuego de fusil estela desde la línea Shuri destrozando su formación confusa letal siete. Marines keen en el primer medio minuto. Los supervivientes se arrastran tras los crestas de coral pidiendo desesperadamente apoyo de artillería. Sus rostros muestran conmoción, confusión y incredulidad. Habían visto a los marines blindados caminar por el mismo camino alzos, pero ellos mismos son destrozados por los mismos rifles. Aprenden en un instante y lo que le ya ha llegado a comprender esta guerra ahora tiene dos realidades, una para los blindados y otra para los no blindados. El contraste conduce a nuevas complicaciones para cada nivel de mando. Los líderes de campaña ahora reciben objetivos que requieren diferentes enfoques dependiendo completamente de la distribución de los blindados. Una misión que los escuadrones blindados pueden lograr en minutos puede requerir horas de preparación para tropas desprotegidas que involucran cortinas de humo y complejas maniobras de flanco y movimientos cuidadosamente cronometrados. Los oficiales comienzan a calcular los costos humanos en términos de asignación de armadura en lugar de superioridad de fuego o control del terreno. El sargento de artillería Basilón enfrenta este desafío durante un asalto combinado en Hill 97, donde colocar a los marines blindados en la punta de lanza mientras los escuadrones desprotegidos brindan fuego de apoyo desde 400 yardas detrás de la línea. La separación va en contra de todo lo que Basilón cree como marines se habían
entrenado como uno solo habían luchado como uno sin embargo, ahora el campo de batalla los obliga a asumir diferentes roles basados únicamente en lo que levan en el pecho. Sus hombres blindados avanzan bajo fuego directo mientras sus hermanos displayan. Todos permanecen inmovilizados detrás de una cubierta incapaces de avanzar, y ansiosos por uñas. La lucha los defensores japoneses reconocen rápidamente este patrón, y se adaptan con una eficiencia despiadada. Los equipos de ametralladoras desvían su atención de los marines blindados para centrarse en los escuadrones de Sprott. Gidos cuyas siluetas carecen del contorno grueso del chaleco doran los francotiradores aprenden a identificar los sutiles diferencias de forma entre los tropas blindadas y no blindadas señalando a los soldados vulnerables con fría precisión un solo culo expuesto un hombro sin placas un pecho demasiado plano para ser prot. Gido se convierte en un objetivo los japoneses convierten la disparidad de equipamiento en una ventaja táctica explotando las debilidades que los marines ya no pueden ocultar. Los batallones de reemplazo que ligan al frente se ven inmersos en una pesadilla donde el enemigo sabe exactamente a quién matar. Primero el teniente William Harrison lidera uno de esos pelotones a una posición recientemente ocupada por marines blindados girando los mismos objetivos pero sin la misma protección. El terreno es familiar pero el peligro es completo. En diferente los fusileros japoneses se adaptan de inmediato disparando a sus tropas. Displayan dadas con una precisión letal obligando a los hombres de Harrison a gatear en lugar de caminar. Y a temer cada paso que los marines blindados alguna vez dieron sin dudarlo el doctor. Smith se mueve incansablemente entre las tiendas de ayuda registrando patrones de bajas que dejan al descubierto la dura verdad del campo de batalla. Los marines blindados ligan con hematomas, profundos dolores en los huesos y fatiga psicológica por absorber múltiples impactos. Pero la mayoría permanece viva y lista para regresar a la batalla después de un breve descanso. Los marines displayan todos ligan con costillas destrozadas, pulmones colapsados y heridas en el pecho que no se pueden reparar rápidamente. Los hombres que podrían haber vivido si hubieran lavado armadura ahora luchan por respirar. En Camillas el médico no puede ignorar los datos. La diferencia no es habilidad, disciplina o valencia, es simplemente la presencia de una placa de fibra de vidrio sobre los órganos vitales y la falta de una sobre otros. A medida que el sol se pone el 12 de mayo, la guerra en Okinawa se ha definido por la escasez de equipo y las despiadadas matemáticas de la supervivencia. La armadura Doron ha cambiado las tácticas, ha salvado vidas y ha alterado la psicología de la batalla, pero su suministro limitado también ha creado una dolorosa división que obliga a los marines a enfrentar decisiones que nadie esperaba cuando desembarcaron por primera vez en la isla. Las crestas resuenan con los sonidos de los gritos de artillería, los ráfagos de fusil y los pasos firmes y decididos de los marines blindados que avanzan mientras sus hermanos de Sprott. Gidos observe en cada avance con esperanza, orgullo y miedo en igual medida. La artillería se convierte en el gran ecualizador a medida que la batalla de Okinawa avanza más profundamente en mayo. Conversión de los crestas en una tormenta constante de fuego y humo. Los marines displayan todos dependen de la preparación de la artillería para sobrevivir a los misiones que los escuadrones blindados podrían ejecutar con mucho menos apoyo. Cada solicitud de fuego se convierte en un cálculo no solo de necesidad táctica sino de protección humana. Los comandantes de batallón ahora piden bombardeos más pesados, descargas más largas y concentraciones más estrechas siempre que haya tropas desprotegidas involucradas.
cambiando el peso de la campana a los grandes canons que sacuden la tierra antes de cada avance. La diferencia se siente instantáneamente. Los marines blindados pudieron soportar el fuego de fusil y seguir moviéndose, pero los hombres desplain. Todos no pudieron pisar terreno abierto sin que primero se abland toda la posición japonesa. El campo de batalla cambia de forma con cada decisión, lo que obliga a los oficiales a planificar, no solo con mapas y coordenadas, sino también con una comprensión de quién USA a mayor y quién no. Mientras tanto, el teniente coronel Crouch establece un sistema de rotación diseñado para distribuir el riesgo en todo su batallón. Los marines blindados se enfrentan a los asaltos más peligrosos, liderando avances en zonas enemigas fortificadas, mientras que los marines desplain. Todos mantienen posiciones defensivas. Revestimiento de seguridad nocturna y tareas de patrullaje legios del fuego más pesado el sistema salvavidas pero crea una grieta silenciosa pero innegligible el cuerpo siempre se había mantenido en la creencia de que todos los marines comparten el mismo peligro, la misma carga, el mismo destino. Pero ahora el equipo introduce una nueva jerarquía dividiendo involuntariamente a los hombres por sus probabilidades de supervivencia. Los fuerzas japonesas aprenden rápidamente a explotar esta división. Los informes de inteligencia revelan que las formaciones estadounidenses varían en sus niveles blindage y los oficiales japoneses comienzan a concentrar su fuego en aquellos que carecen de los chalecos protectores, los nidos de ametralladoras ajustan sus líneas de fuego, hachas salutas sin blindage. Los francotiradores estudian el campo de batalla a través de sus miras en busca de marines cuyos torsos carecen del contorno más grueso de la armadura de fibra de vidrio. Los equipos de mortero pintan sus tablas de puntería con zonas prioritarias donde se rían en las tropas desprotegidas. Los comandantes japoneses entienden que no pueden desperdiciar munición en marines blindados que ignoran el fuego de fusil. En cambio, buscan romper la línea estadounidense golpeando los puntos débiles, los filas vulnerables, los pelotones de reemplazo que todavía luchan. La vieja guerra. Esta estrategia dirigida comienza a dar forma al ritmo del combate cada vez que estalla una batalla. El fuego Japón se centra en el sin blindage primero. Esa cruda realidad obliga a los oficiales estadounidenses a reconsiderar la doctrina de asalto estándar que siempre había asumido una protección uniforme en todas las unidades. Ahora cada misión debe adaptarse para tener en cuenta dos niveles diferentes supervivencia, creando nuevos patrones de coordinación y comunicación que nunca habían sido parte del entrenamiento de los marines para el 14 de mayo. La escasez de blindage se convierte no solo en un problema táctico sino estratégico. Las operaciones enteras se someten a revisiones. Los planificadores del ejército y la armada que trazan los próximos avances deben ser no solo el terreno y la fuerza enemiga, sino también el número de marines protegidos disponibles para cada avance. Las limitaciones se extienden a la primera y sexta división de marines. Si los marines blindados no están disponibles para un sector, los comandantes deben asumir mayores bajas entre las tropas desprotegidas y solicitar más artillería, más humo, más apoyo de ingeniería y más tiempo. El campo de batalla se convierte en un lugar donde la presencia de blindage determina el ritmo de la guerra. En lugar de la voluntad del atacante, esta nueva realidad frustra a Crouch, que ve la moral de su batallón debilitada por circunstancias que ninguna de ellas causó el sol. Otto Harrison escribe en su diario de combate que se siente desgarrado al ver a los marines blindados ejecutar asaltos que su propia escuadrón no pudo intentar. El describe el orgullo por sus logros, pero también un profundo dolor por él y sus hombres siguen a todos a los métodos más antiguos y peligrosos. El coraje es igual entre ellos, pero la protección no.
Los palabras de Harrison hacen eco de lo que muchos sienten. La armadura asegura que si salvan más vidas, pero crea una crisis de identidad en el campo de batalla, donde algunos marines están protegidos mientras que otros permanecen expuestos. A medida que las tácticas de fusiles y ametralladoras japonesas pierden efectividad, otra amenaza surge con una velocidad aterradora. Los pilotos kamikaze lanzan ataques desesperados contra posiciones marines. La armadura estadounidense puede detener los balas, pero no ofrece defensa contra aviones cargados con explosivos que se lanzan desde el cielo. Los comandantes japoneses reconocen que la armadura hace que las armas pequeñas son casi obsoletas contra ciertas unidades enemigas, por lo que recurren a un arma que posa por alto por completo la protección personal. Los asaltos aéreos son rápidos y feroces y tienen como objetivo los puntos de suministro, las posiciones de artillería y los reuniones de tropas. Y si que estén blindados o no, los marines atrapados en las zonas de explosión sufren bajo un ritmo que sacuda toda la división. Las explosions excavan cráteres en el coral y envían fuego rugiendo a través de las crestas. Los marines aprenden una vez más que ninguna armadura, no importa cuán efectiva sea, puede proteger contra todas las armas de guerra. El Dr. Smith pronto vi un nuevo patrón de legions. Hombres con quemaduras, traumatismos conmocionantes y heridas de metralla por ataques aéreos. La armadura ayuda a algunos a sobrevivir, pero el gran poder de los ataques kamikazes vuelve a modificar las listas de bajas en este contexto de creciente destrucción. El final llega por fin el 21 de junio de 1945, una bandera blanca se eleva sobre el búnker de mando del general Ushijima, señalando el colapso de la resistencia japonesa. Un oficial solitario camina por un terreno lleno de escombros y posiciones destrozadas acercándose a las líneas estadounidenses. Un gesto formal de rendición, el teniente coronel Crouch se encuentra en una cresta de piedra caliza, con vistas a los restos del castillo de Shuri, observando la ceremonia con una mezcla de agotamiento y reflexión sombría. Su chaleco dorón aún leva los cicatrices de innumerables impactos de bala. Líneas blancas que trazan cada momento en que un fusilero japonés intentó matarlo y fracasó. Lo que una vez perció experimental ahora se siente tan esencial como su carrera de fusil. Los informes de batalla comienzan a llegar al cuartel general de la división en cuestión de horas. Página mecanografiadas líneas de estadísticas de bajas que revelan la sorprendente verdad. Los marines que usan armadura sufrieron un 60 y 3% menos de heridas penetrantes en el torso en comparación con tropas desprotegidas. La diferencia no se mide en teorías o proyecciones, sino en cientos de marines que salieron con costillas maguladas en lugar de heridas fatales en el pecho, esternones agrietados en lugar de corazones desgarrados. El Dr. Smith recopila los datos médicos con la silenciosa diligencia de un hombre que ha tenido ambos tipos de heridos en sus manos a lo largo de la batalla. Había tratado a marines blindados que absorbieron impactos de fusil con heridas superables y marines desblindados cuyas heridas se hicieron eco. Cada campana anterior desde Guadalcanal hasta Peleliu. El contraste es inconfundible. La armadura salvó vidas en cantidades que nadie había esperado. El soldado de primera clase lecky se sienta en un cráter limpiando su rifle mientras piensa en la transformación que ha presenciado en 7 semanas. Implacables recuerda los primeros días cuando los balas rebotaban en los marines y los soldados japoneses entraban en pánico al verlos. Recuerda los cambios tácticos, los cambios psicológicos, la forma en que la armadura cambió no solo los tasas de supervivencia, sino la forma misma de cada batalla.
Las placas de fibra de vidrio demostraron que la protección personal podía reescribir los reglas de la guerra de infantería de maneras mucho más allá de lo que los diseñadores en fábricas distantes jamás imaginaron al otro lado de los sobrevivientes japoneses comparten sus propios relatos, describiendo como vieron con incredulidad at como los soldados estadounidenses sobrevivían a los impactos directos de los rifles Arisaka, y seguían avance, ando. Sus voces se quebraron mientras explicaban cómo su confianza en sus armas se desmoronaba cuando los balas rebotaban en los pechos de los enemigos. Hablan del miedo, la frustración y el momento en que comprendieron que el suelo mismo se había vuelto contra ellos. Nada en Okinawa parecía igual una vez que los estadounidenses comenzaron a usar armadura, y nada en los mentes de los soldados de ambos lados permaneció intacto por la experiencia. La guerra había cambiado y todos lo sabían. En los días posteriores a la rendición, el verdadero peso de lo que había sucedido en Okinawa comienza a asentarse en ambos ejércitos, dejando una mezcla de alivio, agotamiento y incredulidad. Entre los soldados japoneses capturados, el que atrae más la atención es el sargento Nakamura, el francotirador que una vez se creó intocable con un rifle en sus manos. Ahora, sentado bajo guardia, explica a través de intérpretes cómo el campo de batalla se movió bajo sus pies. Describe el momento en que se dio cuenta de que sus disparos ya no importaban, el momento en que vaya a los marines absorber los impactos directos en el centro de masa, y continúa avance, ando hacia su puerto de tiro. Les dice a los estadounidenses que disparó una, y otra vez negándose a creer la evidencia de sus propios ojos hasta que finalmente comprendió que su rifle se había vuelto inútil contra la nueva armadura. Su testimonio confirma lo que los oficiales estadounidenses ya saben. El chaleco durón hizo más que salvar a los marines, desmentindo la confianza japonesa en su arma más confiable. El colapso de esa certeza cambió el curso de cada cresta y cada trinchera en Okinawa. El sargento de artillería Basilone supervisa el inventario de armas japonesas capturadas estudiando pilas de rifles, tipo 90 y 9 con canones desgastados y quilotas rayadas. Muchos muestran los marcas de disparos desesperados a tasas más altas de lo normal mientras los soldados japoneses intentaban atravesar la armadura estadounidense con gran volumen. Los rifles cuentan una historia silenciosa talada en acero y madera. Los arenazos en sus bocas, los marcas de calor en sus recámaras, el desgaste excesivo de sus pernos, revelan lo duro que lucharon los japoneses para superar algo que sus armas nunca habían sido diseñadas para derrotar. Basilone posa los dedos por el cañón de un rifle, todavía marcado con el residuo de una batalla frenética, y se dio cuenta de que el enemigo había creído que sus disparos siempre encontrarían con humana. Nunca esperaron un chaleco que pudiera negarles el resultado. La evidencia presentada ante él demuestra cuán dramáticamente la llegada de la armadura obligó a los japoneses a adoptar nuevas tácticas que tensaron sus reservas de municiones y expusieron sus posiciones para devolver el fuego de formas que nunca habían anticipado. Mientras tanto, los oficiales de inteligencia estadounidenses compilan informes detallados que documentan cómo los japoneses cambiaron toda su estrategia defensiva en respuesta a la armadura. El cambio es innegable. Cuando los rifles fallaron, recurrieron a los explosivos. Cuando los disparos al centro de la masa perdieron significado, comenzaron a apuntar a las articulaciones, extremidades y culos. Cuando sus armas pequeñas perdieron dominio, se apoyaron en gran medida en morteros de artillería
y ataques suicidas. Coda adaptación revela como la armadura personal forzo un rediseño completo de la lógica del campo de batalla Japons y como esta adaptación expuso nuevas debilidades. Los marines aprovecharon estos cambios presionando más fuerte donde el enemigo flequio y avance, ando a través de posiciones que alguna vez habrían requerido bajas masivas. Los equipos de inteligencia señalan que el chilico Doron no tuvo un solo momento dramático de triunfo. En cambio, su valor provino de la supervivencia continua multiplicada a través de miles de encuentros individuales. En los centros logísticos de Okinawa, la naturaleza experimental del programa de blindage también se es evidente. Toda la producción había producido solo 800 chilicos distribuidos en 2 divisions de marines, suficientes para cambiar las batallas clave, pero no lo suficiente para proteger a todos los hombres. Los oficiales de suministro calculan el enorme esfuerzo que se necesitaría para equipar divisions enteras con blindage similar al dos, junto de que las limitaciones industriales impidieron una distribución más amplia durante la guerra. Aun así, los chilicos que estaban presentes habían remodelado la campana de la isla. Su desempeño en el campo validó los conceptos de diseño que se harían eco en las futuras generaciones de equipos militares. Los oficiales en las estaciones de intendencia toman nota de cada detalle, desde la distribución del peso hasta la durabilidad y cómo los marines se movían, luchaban y respiraban mientras usaban las placas. Sus informes influyeron en las decisiones de adquisiciones futuras mucho más allá del final de este conflicto. El teniente coronel Crouch completa su informe posterior a la acción recomendando que se imita armadura universalmente toda la infantería para futuras operations reconocen. Do que las unidades mixtas crean problemas tácticos y psicológicos que ningún comandante debería tener que equilibrar. Nuevamente, de tal como los marines blindados se convirtieron en los puntas de lanza, mientras que los marines no blindados soportaron un riesgo desproporcionado, y como este desequilibrio complicó todo, desde la planificación del asalto hasta la gestión de bajas. Su conclusión es simple. El chilico Doron funcionó, salvó vidas, cambió las tácticas, cambió la moral, pero sin suficiencia. El cuerpo enfrentó desafíos que podrían haberse evitado si cada hombre hubiera usado uno. El informe asciende en la cadena de mando, y eventualmente dará forma a la próxima era de equipo de protección para el ejército de los Estados Unidos. En otra tienda, los juntas de equipamiento del cuerpo de marines estudian relatos de primera mano del campo de batalla, y observan cómo la armadura aumentó la confianza de los marines mientras desmoralizaba a las tropas japonesas que veían fallar sus balas una y otra vez. El efecto psicológico rivaliza con la protección física en sí. Los marines protegidos avanzaron con menos vacilaciones, se mantuvieron firmes frente a una mayor presión y se recuperaron más rápido después de los tiroteos. Su creencia en la armadura mejoró su capacidad de lucha, mientras que los soldados japoneses perdieron la certeza de sus rifles, una fractura en la psicología del campo de batalla tan dañina como cualquier táctica fallida. Los juntas reconocen que los factores humanos, la mentalidad, y la moral deben considerarse con la misma fuerza que la ciencia de los materiales y el rendimiento balístico al diseñar futuras armaduras. El Dr. Smith compila sus resúmenes médicos finales que detallan cómo los marines que recibieron golpes en el chilico se recuperaron rápidamente sin sufrir nada peor que hematomas profundos o huesos rotos, mientras que los marines sin armadura mostraron las mismas heridas devastadoras vistas en toda la campaña del Pacífico,
Sus notas destacan como la armadura cambió no solo la supervivencia, sino también la salud a largo plazo de los soldados. Muchos de los que podrían haber muerto regresaron al servicio en cuestión de días, y eventualmente regresarían a casa con vida. Sus heridas manageables, su futuro preservado. Sus hallazgos refusan la importancia de continuar el desarrollo de la armadura, mejorando la distribución del peso, refinando la absorción del impacto y reducción do el traumatismo contundente, incluso cuando el beneficio fundamental del chaleco y está probado más allá de toda duda. A finales de junio, cuando las unidades comienzan a prepararse para el redespliegue, la armadura Doron se ha convertido en más que un experimento. Se ha convertido en un símbolo de un nuevo tipo de guerra. Los chalecos recogidos después de la batalla cuentan su propia historia poderosa. Cicatrices blancas se esparcen por las placas de fibra de vidrio. Cada marca representa una bola que debería haber acabado con una vida marina. Cada línea de impacto es un recordatorio de la fracción de segundo, en la que la supervivencia sustituyó a la muerte. Mientras los equipos de inspección colocan los chalecos sobre mesas improvisadas, los marines se reúnen para mirarlos en silencio. Algunos tocan las marcas de su propia armadura recordando el sonido y el impacto de cada golpe. Saben que sin estas 8 libras de fibra de vidrio, ahora podrían estar tumbados bajo el suelo coralino de Okinawa. En cambio, están preparados para dejar atrás esta isla levando no solo el recuerdo de lo que soportaron, sino también el conocimiento de que la guerra misma ha cambiado bajo sus botas. La batalla de Okinawa termina, pero sus lecciones no. La armadura que apareció casi como una ocurrencia tardía en los primeros días demostró ser capaz de remodelar las tácticas, la moral, los resultados médicos y la estrategia del enemigo. Su legado lega mucho más allá de esta isla, demostrando que el futuro del combate de infantería no solo reside en la potencia de fuego, sino también en la protección en lo simple. La verdad et innegable es que salvar vidas cambia las guerras. Si quieres más historias de guerras olvidadas contadas con verdad, courage y sin filtros, suscribite ahora. Tu apoyo mantiene